Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake sauraro ku a wani sabon darasi namu a kan jerin darasin mu na HTML. Kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mu albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na 32, darasi na 31 da ya gabata mu shirya akan table color, width, height and its. Ya kuma insha Allah darasin mu za mu shi akan table colspan, rowspan and its. Kafin mu ci gaba yan wazan so ku yi subscribe ku danna mun alamar kararrawa da kuma like domin samun sabbin darussa da zarar an dora. Za mu goge duk abin da muke da shi anan, duk wani table da muke da shi anan, sai mu zo mu yi save, mu zo mu refresh. Kun ga za mu kenan table colspan, rowspan and its. To menene colspan and rowspan? Wato shi colspan ana amfani da shi ne domin ka sanya column din table ɗinka ya kasance daidai da table ɗin da daidai da sauran table da kake da su, sauran row da column da kake da su, saboda kila abinda ya yi sanadin yin table ɗinka sunansa ɗaya ne kuma abubuwan da zaka jero suna da yawa. Da shi da rowspan da colspan amfanin sa kenan. To sai mu je mu kirkiri abun nan table, sai mu table, sai mu copy din shi, sai mu zo na mu saka / mu rufe close tag kenan, sai mu yi creating din table header ko table data duka wanda ka saka. Amma yanzu za mu fara creating din table row, shi ma bari mu copy din shi, sai mu zo anan mu saka /, sai mu zo a cikin nan mu saka table header ko table data, sai wanda ka so, amma mu za mu yi amfani da table header. To watakila table header ɗinka, header na table ɗinka zai kasance names, wato sunaye ko wani abu. Yanzu zan ba shi names, sai mu rufe table ɗinmu, mu zo mu rufe table ɗinmu na table header, sai mu zo anan mu saka /, sai mu zo mu save, mu zo mu refresh, ga suna nan ya fito. To sai mu zo a ƙasa mu yi creating din wani table row, sai mu yi copy din shi, sai mu zo mu saka /. To sai mu yi creating din table data, sai mu zo mu saka table data, sai mu saka kila sunaye muke da su. To yanzu a sunayen mu watakila muna da mubarak, sai mu zo mu saka / mu rufe table data. Wato shi table data ne bayanan da zaka saka kenan, sai mu copy din shi. To sai mu zo anan kila muna da kasha, shi kuma anan kila muna da abba, sai mu sake copy din shi, kila anan shi kuma muna da bilal. To sai mu zo mu save, mu zo mu refresh. Kun ga muna da table row, column din mu guda uku ne, 1 2 3 4, guda ma 4, row 1. To sai mu zo mu copy din wannan, mu yi control C, sai mu zo anan mu yi paste din shi, sai mu zo mu yi save, mu refresh. Kun ga muna da column guda 2, muna da row 1, row 2, row 3, row 4. To sai mu zo a cikin table mu saka border, sai mu kira border, mu saka equal signs, double quotation, mu so mu saka ila border 1,
sai mu save mu zo mu refresh. To kun ga wannan da muka yi creating din table row, muka rufe table row, muka saka table header kwara daya, kun ga fito table header din mu daya. Da mun saka shi mun yi paste din shi har sau uku, sai mu zo mu yi save mu zo mu refresh. Kun ga kasance uku. Idan muka ƙara guda hudu kenan, mu yi save mu zo mu refresh. To kun ga kasance hudu. Wato kila nan names, admission number, wani GSM, wani kaza. To a kai abinda za ka yi kawai sunaye ne. Kaga kenan kana buƙatar ya kasance cikin nan ya cike shi ma. To ya za ka yi? Abinda za ka yi sai ka zo a nan sai ka saka colspan, colspan ga nan, sai equal signs double quotation sai ka saka. To adadin nawa muke da su? Muna da row, muna da 1 2 3 4. To sai mu zo a cikin nan sai mu saka 4 da mu save da mu refresh. Kun ga cike daidai girman su. Mun ce colspan din wato sunan mu na table header shi kasance 4. Muna so sunan makasudin ɗaya ne, to amma kuma idan ba mu saka wannan colspan din ba zai yi kyau ba. To shi ne amfanin colspan. To ko kuma kai a row kake so ka saka shi ba a column ba. Kun ga column abun nan haka, row kuma haka. Row muna da row 1, row 2, row 3, row 4. Column muna da column 1, column 2, column 3, column 4. To abun da zamu idan a column muke so, idan a row muke sa shi, nan zaka zo sai ka ce Rowspan shi ma. Rowspan shi ma sai ka saka equal signs da double quotation ka saka hudu, sai mu save mu zo mu refresh. To kun gani shi kuma biyu za mu saka saboda ai abun nan biyu muke da shi, sai mu refresh. Na manta uku za mu saka, sai mu save mu refresh. Kun gani uku za mu saka. To wannan shine yau kaga kenan aro sunan zai bayyana, aro ya kasance yana daidai da su. Gashi nan Rowspan 2 ne, 3 ne ga sunan wannan inda za mu zo mu yi ta paste din shi, mu zo mu sake create mu yi control din wannan, mu yi copy din shi, mu yi save mu zo mu refresh. To kun ga wani ya ƙara a ƙasa, sai mu zo anan mu saka 4 mu save mu zo mu refresh. Kun ga ciki. Da za mu zo shi ma mu sake copy din shi, mu save mu zo mu refresh. Kun ga wani ya ƙara a ƙasa saboda mun ce mai Rowspan 4 ne, sai mu zo anan mu kai shi 5, sai mu save mu zo mu refresh. Kun ga ya kasance 5. Idan kuma a colspan kake so sai ka zo ka mayar da shi colspan, sai mu save mu zo mu refresh. Kun ga shi kuma colspan din mu ai 4 ne, don haka ba zai wuce kasa 5 din nan, ba zai wuce 4 ba. Sai mu zo mu mayar da shi 4 mu save mu zo mu refresh. To kun ga wannan shine muka ce zamu yi. To sai mu zo a cikin border, za mu saka sales pen and sales pattern. Shi pattern mun san shi, pattern wani space ne wanda ke bayyana tsakanin rubutu da border. Yanzu idan muka ce sales pattern, shi sales pattern ba space zaka bayar ba kamar da muke yi a HTML. a sales pattern a haɗe sai ka saka equal signs double quotation, sai mu saka iya abin da muke so. Yanzu idan muka ce 5 sai mu save mu zama refresh. Kun ga rubutunmu tsakanin da shi da border pattern ɗin ya kasance 5. inda za mu zo mu ce 10, mu save
mu zo mu refresh. Kun ga 10 pixels tsakanin wannan rubutun da border 10 pixels ne. Wannan shine cell padding. Sai kuma cell spacing. Shi kuma cell spacing tsakanin cells da cells ya kasance space din su nawa kake so. Yanzu idan muka kira cells spacing equal signs double quotation, sai mu zo mu ce kila 5 pixels, mu save, mu zo mu refresh. Kun ga tsakanin wannan cells da wannan cells ga space nan na 5 pixels. Da za mu zo mu shi mu ce 10 pixels, mu save, mu zo mu refresh. Kun ga 10 pixels, kun ga space cells din mu yana ƙara bayyana. Da za mu zo mu ce 20 pixels, mu save, mu zo mu refresh. Kun gani tsakanin wannan cells din da wannan cells 20 pixels. Kun ga abun ma ya kasance kamar calculating. Sai table background border mun shi da sauransu. To wannan shine darasin da za mu yi a yau. Anan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin nan darasin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. A huta lafiya.